Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi học khu Huntington Beach Union High School District. ChatGPT. ChatGPT. Now, you may have heard of ChatGPT. It's a popular online chatbot which is powered by artificial intelligence. It's gaining popularity for its ability to craft emails, write research papers, and answer almost any question in a matter of seconds. So initially, it was created as an open source nonprofit, and now it is closed source and for profit. I don't have any stake in OpenAI anymore. I am ChatGPT, a large language model trained by OpenAI. Dừng ChatGPT mà có tiếng Việt nữa. Cái ChatGPT á, trên thực tế á, nó không phải là một cái chương trình kiến thức. Nó chưa có chân thôi. Bây giờ nó chưa có chân cẳng, nó chạy lại nó cứu, nhưng mà đến lúc nào đó mà nó kiểm soát được cái bánh xe, đúng không? Thì lúc đó là bởi vậy nhiều người ta rất là sợ, nhất là những người mà Hey, quý khán giả đừng có lo, hôm nay Khang có mặt, hôm nay mình còn con người trên thế giới. Trong mấy tuần qua Khang có xem trên những mạng xã hội, trên YouTube và trên những cái tin tức đều nói về một cái chương trình trí tuệ nhân tạo hay là Artificial Intelligence, và trong đó họ đều nhắc đến một cái software gọi là ChatGPT. Khi mà Khang để ý những cái cuộc đối thoại của những người trên tin tức hay về ChatGPT thì họ đều đem một cái câu hỏi rằng cái này có phải là mối đe dọa lớn nhất của ngành giáo dục không? Thì hôm nay Khang sẽ cho quý khán giả một cái cơ hội để tìm hiểu thêm về ChatGPT từ những thầy cô giáo tại trường trung học Westminster High, và đặc biệt những em học sinh, mấy em và mấy thầy cô giáo đang nghĩ gì về cái chương trình ChatGPT vừa được sử dụng trong lớp học hay là có thể sẽ được sử dụng trong lớp học trong tương lai. Follow us! So I went online and I did I type in doing interview about ChatGPT, and then they gave me a script. So I gave so the questions that you gave me came from ChatGPT. Came from ChatGPT. No kidding. Funny. So why don't you be ChatGPT? Okay. And I'll be Jennifer. Okay. I'm gonna introduce and then we'll do a reading. All right. As if like. Let's see what this sounds like. Kính thưa quý giả, một lần nữa trở lại cho chương trình Passport to Thành Công. Thì quý khán giả mới mấy tuần qua khán giả có xem nhiều chương trình, nhất là trên LittleSaigon TV có nói về cái chương trình, cái program gọi là ChatGPT. Thì hôm nay Khang có cơ hội để Khang nói chuyện với một thầy giáo ở trường trung học Westminster High tìm hiểu về ChatGPT. Khang có lên on cái website của ChatGPT và Khang đã bấm vào, Khang đã nói hỏi ChatGPT cho Khang một cái script mà về cái chương trình hôm nay. Thì Khang và ông bạn Scott của Khang sẽ đọc ra sao. Fade in, interview TV studio day. We see a talk show host, Jennifer, sitting across from ChatGPT, a humanoid robot. You are with a screen for a face. I guess I have to put a screen on you. Okay. Good morning, ChatGPT. Thank you for joining us today. It's my pleasure, Jennifer. Thank you for having me. So, ChatGPT, can you tell us a bit about yourself, what you do? Sure, Jennifer. I'm an artificial intelligence language model trained by OpenAI. I'm designed to understand and generate human language, and I can perform a wide range of tasks
ChatGPT is just one example of how artificial intelligence can be used to enhance our ability to interact with machines and each other. Also important to recognize that ChatGPT is just a tool and that it's not a replacement for human interaction and expertise. Wow, that's so cool. Thank you, Scott. So, khán giả một lần nữa nè, cái này là Khang đã nhờ ChatGPT làm cho mình một cái script để giới thiệu về ChatGPT. So, Scott, this is all ChatGPT. Wow. All right. Wow. Yeah. So, first of all, Scott, yeah. can you introduce yourself and what is your position at Westminster High School? And yeah. Yeah, I'm Scott Tarleton. I've been at Westminster High School for a long while now, teaching English, and mostly teach 10th grade. A long while is that? How many years have you been here? I came here in 1999. Wow. So long time. So you were here when I was a student. Yeah. I just didn't have you. Yeah. Ok, quý khán giả một lần nữa đây là ông giáo Scott Tarleton. Ông giáo là thầy giáo tại trường Westminster High School. Ông ta đã dạy Anh văn, English từ năm 1999. Coi như là lúc đó Khang ra trường ở đây là năm 2002 thì ông Scott Tarleton đã có mặt ở đây rồi. So first of all, Scott, so today definitely we talk about ChatGPT. So I have a few questions for you, and all these questions, 10 questions, I don't think we have to go through all of them, came from ChatGPT as well. Coi như là Khang đã lên online trên cái mạng ChatGPT và Khang đã hỏi là cho Khang 10 cái câu hỏi mà có thể hỏi thăm về ChatGPT trong một cái interview đó, và nó đã cho Khang 10 cái câu hỏi. I gotta say that you just gave those to me a few minutes ago. Yeah. And Does this sound like me? It didn't sound like you. Oh, it doesn't sound like me. It sounds like a robot. It didn't sound like you. Is yeah. it? Oh, okay. Well, you know, the thing is, like, I know your voice. We've been together teaching for a while now in the academy program. Yeah. So I thought, really, these are your questions? Oh, like, there you go. I don't know. So if I'm a student, then you probably would know, right? You have to get to know the voice of the You have to student. know the voice of the student. Yeah, the writing voice. You got to get to know the writing voice. And right now, all of this AI, not just ChatGPT, but all of this AI is. I hear people saying it's in its infancy, but I think it's more like it's maybe an older toddler. I see. You know, it's like, and it's gonna age exponentially. I see. Like, it's not gonna be like a 20-year-old in 15 years or so. You know, it's gonna be fast. And I think my understanding it's collected all this information. Well, ChatGPT has collected all this information over the last 8 years online. So in a year or 2 or 3, maybe it's gonna have that voice. But right now it doesn't have that voice. So that way, thì Khang nói chuyện với ông Scott Tarleton, ông nói là cái 10 câu hỏi này mà Khang đưa cho ông Scott Tarleton đó, thì ông nói là khi mà ông đọc 10 câu hỏi này, ông cảm thấy là không phải là từ Khang, là tại vì nó rất là khác biệt. Coi như là cái cách mà Khang nói chuyện với ông trong mỗi ngày lúc mà làm ở trường học đó thì nó khác với cái này. Và ông Scott cũng có nói là cái chương trình này gọi là AI, Artificial Intelligence, right? Coi như là nó không có phải là một cái mà mới lạ, nó cũng đã có từ bao lâu rồi. Nó cũng có thể là nếu mà mình so sánh một con người đó thì nó là một em bé cỡ như là 4-5 tuổi, nhưng mà trong những năm kế tiếp thì nó sẽ là càng mạnh hơn nữa. Cho nên cái này là một vấn đề mà mình phải cần chú ý. Okay? Do you believe ChatGPT could potentially replace a human English teacher in the future? Why or why not? So let me translate really quick. So Khang hỏi ông Scott Tarleton là ông có nghĩ rằng là cái chương trình này nó có bao giờ nó sẽ thay một người thầy giáo mà dạy Anh văn hay không? Scott? Well, I was gonna be funny and get up right now and leave. Yeah. Okay. No, I don't think so. Why not? Well, because of what I was just talking about. So, you know, one of the things that we do as English teachers is get to know our students through their writing. Okay. And once you do know your students' voice and what they're able to write, Yeah. okay, you know, you look at the syntax and that you look at
their examples. And if it's personal writing, Yeah. well, AI can't do that. AI is not very good at coming up with concrete detail and analysis that human beings can do in really discussing this quote and doing it in some kind of a way that really delves deep into it and makes sense. So right now, everything that I've read, even if I've put in a prompt and asked the AI to write an essay, the essay I get back is just full of general. Ông nói ông không có nghĩ là nó sẽ thay một cái con người mà dạy Anh văn, là tại vì nó không có hiểu mỗi người riêng, gọi là personal, mà nó kiểu như là một cái general, là nó chung hết. Cho nên ổng nói cái này là nó sẽ không có thể nào thay thế được. So I forgot to ask you, what is your experience with ChatGPT? I haven't used it at all yet in the classroom. Okay. But I've used it myself to generate writing prompts. Okay. And I haven't used a writing prompt that is generated yet exactly as it is written. Okay. But it gives me ideas. Okay. And again, I can set parameters for it, right? I mean, it's unbelievable some of the things that it can do. Like Hey ChatGPT, bạn hãy biên cho tôi một bài nhạc về ChatGPT. High School, and I'm going to tell you my opinion of the ChatGPT situation in education. In terms of my subject, which is English, I see it as a tool for students to use to kind of circumvent doing the work. They can enter in certain parameters and it will literally write the entire essay for them. Well, I do think it is helpful, especially with the arts. Like, I'm not very artistic and I can enter in certain parameters and it will create art for me. So I think in a lot of ways it is probably very helpful in generating ideas and thoughts and, you know, art in different ways. In terms of my subject in English, I see it as a way for students to not complete the assignment using their own thought, their own words, their own affect. Mình tên là Thảo Ly Nguyễn, là giáo viên dạy tiếng Việt ở trường Trung học Westminster. Cái ý kiến của mình về cái ChatGPT đó là giống như bất cứ một cái ứng dụng công nghệ nào bây giờ ở trong cái môi trường học vấn thì rất là nhiều, và mình thường khuyến khích học sinh là các em nên biết đó là cái gì, và là một giáo viên thì mình cần phải gọi là thay đổi và thích ứng. Cho nên mình sẽ dạy học sinh là đấy là cái ChatGPT như vậy đó. Là một giáo viên cũng cảm thấy rất là lo, bởi vì nó có thể làm được bài cho học sinh nữa. Và cũng giống như khi bắt đầu với cái nguồn internet vậy đó, mình dạy học sinh là các em lên trên đó, các em tìm tòi, các em làm nghiên cứu những cái nguồn khác nhau, thì em cũng phải biết là những nguồn nào để đáng tin cậy. Thì ChatGPT không phải là cái gì cũng đúng, những câu trả lời không phải gì cũng đúng, cho nên mình khuyến khích các em là các em nhớ biết mình đang làm gì và cái gì mình dùng có đúng hay không, nó có lợi ích cho mình hay không. Jim Mancini, I teach biology and environmental science at Westminster High School. I think this is my 31st year here. And the issue is technology, artificial intelligence, and issues like that. And I think as we progress, which we do, it speeds up every 5 to 10 years, that it's limiting the students. Not with their ability, I still think they have the ability to learn, it's just they don't feel responsible to do so. When they can ask their computer
to write them an essay at 9th grade level, 3 pages, 6 paragraphs. It's not that challenging for them to do the research and write it themselves. So I think we should, in some ways, use technology to help their education. And I think we should go back also to just reading a textbook to remind them they've got to use their own brain to create ideas. Tôi tên là Đồng Pauline, tôi là giáo viên dạy Việt ngữ ở trường trung học Westminster High School. Và Khang có câu hỏi gì nữa? What do you know about GPT? Thật ra tôi không biết gì mấy về GPT, tại nó hơi mới lạ đối với tôi. ChatGPT nó hơi mới lạ đối với tôi. Nhưng mà from what you know, what do you think about it? Theo những gì tôi biết ấy, thì tôi thấy với thế giới hiện nay và với điện tử thì khi chúng ta dùng thì nó có những cái phương tiện, nó có những cái tiện lợi, nhưng chúng ta nên cẩn thận khi dùng những cái software, những gì liên quan đến AI, tại vì nhiều lúc nó sẽ thay thế nhân lực trong tương lai. Thì quý khán giả một lần nữa trở lại chương trình Path to Thành Công. Và hiện giờ mình đang ngồi trong lớp học của ông Scott Thornton, là một giáo viên ở tại trường trung học Westminster High. Ông đã dạy từ năm 2019. Hồi nãy quý khán giả mới vừa xem một vài cái câu trả lời của các thầy cô giáo. Nghĩ gì về cái chương trình ChatGPT? Và bây giờ Khang sẽ trở lại với ông Scott. So ChatGPT question. What are some potential benefits using ChatGPT as in language education? Yeah. Well, I think it's going to speed things up when it comes to just lower level comprehension answers. For instance, I was telling you that I think a few students have tried to use it with some just reading comprehension questions. And we use GoGuardian, and I noticed it popped up on my screen. Yeah. So I could see, oh, they're using it. This is interesting. Let's see what happens here, because I hadn't blocked it. Right? So they're just going to it. So right now, does the district block the website? No, right? I don't think any of the AI Are there talk sites of blocking anything, or no idea? No. So what happened is we did some reading. They had comprehension questions just to review for understanding. And I had a few students who finished so fast. And I looked at their answers and they were spot on, but the language led me to believe they didn't write it. I see. But even though if you don't know the student personally, then you think this answer will be great. Correct. Okay. Okay. So ông Scott Thornton thì ông có nói là ông cũng có khuyến khích một vài học sinh thử dùng cái ChatGPT. Ông nói khi mấy em dùng đó thì cái câu trả lời rất là đúng, nhưng mà nếu mà mình biết mỗi em học sinh riêng á, thì mình biết là những cái lời đó là không phải từ mấy em. So what are the benefits, like as a teacher, like can you see yourself benefit? Sure. That's my question, but yeah, from a teaching point of view, just generating samples for the students that you could look at and then say, okay, so how do we improve this writing? Like, how do we put a voice into this? I see. How do we, let's look at the structure here. Okay. And you can analyze that. And by the way, you can have any of these AI sites pretty much analyze them itself. So you can ask it to create its own rubric and write commentary on its own essay. In fact, I've done a couple of those, and in one case it gave itself a B+, in one case it gave itself like a C. The program, the ChatGPT, they created its own, you can tell it whatever scale or rubric you want. It writes it in detail, and I'm talking seconds, right? It's able to do that. So, Khang hỏi ông Scott Thornton, ông nói thì cái chương trình này mình có thể dùng để giúp đỡ một học sinh là bằng cách ví dụ như là mình nhờ ChatGPT biên cho mấy em một cái bài biên đó, và sau đó mình kêu mấy em học sinh tự sửa cái đó lại để làm cho nó kiểu như là more personal, là nó có một cái tiếng nói của những em học sinh riêng chứ không phải. Và Khang cũng có hỏi như là trong lớp học trong ngành giáo dục thì Khang hỏi ổng là có nghĩ rằng là mình sẽ block những cái chương trình này không, thì ổng nói không nên,
là tại vì giống như là như Khang có nói là như là cái chương trình internet đó, hồi xưa lúc mà nó mới ra thì nhiều người có thể là nói không có nên dùng internet trong giáo dục, nhưng mà bây giờ khán giả cũng biết là nó là một cái phần lớn của trong nghề giáo dục. Hi, my name is Lawrence Nguyen and I teach math at Westminster High School. And my thoughts on ChatGPT is that it's a great tool, purposes, but more for research purposes. It shows that AI has progressed to the point where it's so good that people can't tell it's human or computer-generated product anymore. And but in regards to education, there's a fine line. You can use it to help you learn, or it can also be used for dubious purposes, and that can be a hindrance to student learning because it's become so powerful and so good that students can just use it to do their homework or to solve problems, and they're not using their own brain to think for themselves. Hi, my name is V, and I'm a student teacher at Westminster High School. Oh, Vietnamese. Hello, tôi là Vi, là một giáo viên thực tập ở trường Westminster High School. Thì về ChatGPT thì mình cũng đã dùng rồi. Giống như là khi mà mỗi lần tạo email hay là gì thì giống như là ghi vô ChatGPT để cho nó làm, xong rồi mình edit lại. Về việc mà nó sẽ ảnh hưởng đến giáo dục thì tôi nghĩ là nó có thể là một dụng cụ tốt để cho giáo viên và học sinh dùng, nhưng mà cũng có thể là dễ dàng hơn cho các em học sinh copy bài. Thì tôi nghĩ là nếu mà là một giáo viên thì em sẽ cho học sinh vẽ nhiều hơn hay là làm trên worksheet để không có thể nào mà như dùng ChatGPT. AI systems like this are going to be around, so students are going to need to realize how to use them properly, because when they get to college, they're either going to have professors that will have to make them handwrite their reports or professors that'll let them use ChatGPT, but students need to realize that they need to use this as a rough draft creator. This is not their final draft, so being able to use this new technology to their advantage will help them out. But just like all technology, if they don't learn how to use it, they won't be able to help themselves out. So if they use it as a tool rather than a one-stop-go solution, I think it could work. But once again, all technology comes with a learning curve. Chào quý vị, tôi là thầy Anthony Nguyễn, tôi là giáo viên tiếng Việt tại trường Westminster High School. Hôm nay nói về ChatGPT, điều tốt thì dĩ nhiên là cái đó nó sẽ giúp cho các em có thể làm bài, hướng dẫn. Điều mà không được tốt cho lắm đó thì có thể là nó cũng giống như là cái chương trình Google Translate vậy đó. Dùng cái đó để mà thông dịch nguyên một câu luôn, và trong khi đó thì nó lại không có đúng. Hi, my name is Greg Berger from Westminster High School as their technology resource teacher. And I've been asked the question, what do I know about ChatGPT? Well, I have spent a little bit of time listening to some webinars and spent a little time listening to a publication from NPR on the topic. And what I've learned in the few moments that I've had, ChatGPT has little to do with writing essays. In fact, it's more about collecting information so that we could train computers how to operate based on simplified questions. Now, some teachers suggest that ChatGPT is replacing student creativity and the student's capacity to generate genuine or original content. That might be true. However, at the same time of developing ChatGPT, the team developed Zero GPT. And GPT-0 or Zero GPT is in fact a tool to detect whether or not an Autobot created a set of text lines, regardless if it's a poem, a paragraph, or an entire essay. So you can mess with it like that. It'll do that. But again, it's the voice that's missing. I know that I've read some articles about young pastors, ministers,
who are so overworked they're using it. Yes. And what the older generation is noticing is that it's missing, like they call it missing a soul. Oh, missing a soul. That was my voice. That was my voice. But we have more ChatGPT questions. Wow, what a world we live in, right? We have to kind of say, hey, it's my and it's the robot talking. Right. Nhưng mà ông nói có hay nữa là cũng có một vài người họ như là mục sư đó, mấy người mà mục sư trẻ họ cũng đang dùng cái ChatGPT này để soạn một cái bài giảng. Nhưng mà những cái người mà mục sư mà lớn tuổi rồi, khi mà họ nghe những cái bài giảng này thì họ nói những cái bài giảng này nó nghe giống là bài giảng, nhưng mà nó cứ như là nó thiếu một cái phần, một cái hồn, một cái soul. Hi, my name is Jasmine Flores, and I'm in 11th grade. And ChatGPT is it's pretty useful. I find it's pretty interesting actually. I've never seen anything like it. But I have been using it, but like I don't really copy everything from it. I just use it to like help guide my writing. It could go both ways. There's people who don't really do their assignments, and like they could probably just copy all that, but it could really help because like you could use it to guide your writing and like what you need to like see, and like it could also give you additional things that you probably miss. So my name is Zoe Lai. I'm a 12th grader, senior, and my personal opinion on ChatGPT is that like I believe, well, going into the website at first, they acknowledge their limitations and capabilities, which I like appreciate. The concern is that people will plagiarize, which is why a lot of people like teachers or like school administrators are worried about it. But I personally agree with the UC students that like we should promote it, because initially when I heard it, I found it really interesting that it could generate those things, and I believe it provides like a good foundation. There are also people who plan to use it like sophisticatedly, you know, and just like in the way that it should be used, and I think that it could really advance our learning. My name is Emily Lamb, and I am a junior from Westminster High School, and I think that the open AIs are pretty good. Like, if you integrate it into your teaching, then it will be beneficial, but if it's just using for like plagiarism or cheating or just being like false and like basically making yourself a fraud, then I don't think that's beneficial. I honestly prefer like doing my research by myself because it gives me a lot of like just information like I'm learning myself. My name is Colleen. I'm a junior at Westminster High School, and I think that writing should be a form of expression. ChatGPT, even though it makes the writing process easier, prioritizes convenience over authenticity, where writing should be in your voice, expressing your concerns and your beliefs. I don't think that ChatGPT will be present in education because it essentially takes like the Google definition of whatever you are discussing or researching and puts it in the simple terms. Thì quý khán giả mới vừa nghe một vài giáo viên sự suy nghĩ của họ về cái chương trình AI ChatGPT. Thì hôm nay đặc biệt Khang có nói chuyện với người bạn của Khang, ông Scott Totten. So Scott, ChatGPT question: How can English teacher like yourself integrate ChatGPT into their classroom and supplement traditional teaching? Traditional isn't traditional like going back when I first started. Like hopefully traditional now, like you mean like creative, and the fact that our school uses Avid strategies, and we're getting more creative all the time. Your question earlier in this was about, is AI ever going to replace teachers? I don't think so. I don't think it's going to replace English teachers. I don't think replace any of the teachers, because we help create community in the classroom. It's going to have to be used as a tool, as I said, to enhance what goes on in the classroom. So how that's done is a huge discussion right now, and it's. So people are talking about it. I mean, English teachers, right, are talking about it. English teachers are talking about it, and we have to kind of come together to decide how we're going to use this, and of course. Is there a solution yet?
As to how we use it, well, I think everybody probably has their own ideas about how to use it in the classroom. As I said, I'm just beginning to use it with helping me create prompts and seeing what it generates to those prompts, and if that's something like the direction I want them to go with their writing, and if I see, oh, well, wait a minute, that's not necessarily the direction I wanted them to go, so maybe I need to rethink. So quý khán giả thì Khang có hỏi là ông Scott thôi thì Khang nghĩ rằng cái chương trình này có thể coi như là giúp cái gì trong cái lớp học của ổng, thì ổng nói dĩ nhiên nó có thể giúp như là nãy mình đã nói rồi là mấy em có thể nó biên trước cho mấy em và sau mấy em dùng những cái bài đó mấy em sửa lại để mấy em bỏ thêm một cái tiếng nói của mấy em vào trong những cái bài biên đó. Hay là mình có thể dùng cái ChatGPT biên ra nhiều cái bài mà trình độ khác nhau, và xong đó mình cho các em nó đọc những cái bài đó để nó tìm hiểu thôi. Những cái bài đó nó khác nhau về cái gì, cái đó là những cái gì mà ông có thể dùng trong cái lớp học. Nhưng mà ông nói làm sao làm thì cái chương trình ChatGPT này nó không có, theo ông nghĩ là không bao giờ nó sẽ thay đổi được một cái con người, một người thầy giáo dạy trong hay là cô giáo dạy trong lớp học, là tại vì nó thiếu cái chất, coi như chất con người, một cái voice, một cái personal, mỗi chất của mỗi người riêng. Cho nên ông nói ông không có cảm thấy là nó sẽ thay đổi, coi như là replace, là đuổi thầy giáo cô giáo đi và sẽ dạy bằng robot thôi. Ông không có nghĩ vậy. I do want to say that I've also heard that there are other AI programs that are catching up with information that's produced by sites like ChatGPT, so that if something is turned in, let's say, by a student that's simply produced by artificial intelligence, that those sites will catch that that's produced by artificial intelligence. Ông có đem một cái đề tài nữa là mình có ChatGPT để giúp các em học sinh hay giúp mọi người biên soạn những cái bài biên này, nhưng mà bên hướng khác mình cũng có những cái company khác, họ cũng đang làm ra những cái chương trình mà program mà có thể giúp thầy cô giáo hay là trường học hay là một cái sở làm nào đó để kiểm tra cái ChatGPT. Ví dụ như là mình biết người nào dùng không phải cái lời biên của họ riêng, mà họ đã dùng cái chương trình này. Cho nên ông nói trong cái tương lai là mình đều có hai cái hướng, coi như một hướng giúp, một hướng kia thì control để make sure nó không có đi quá. You worry about ChatGPT? That's a good question. I'm optimistic for the future. I'm pretty anxious about it. Yeah, I've got some anxiety about it. It's a new tool, so anytime we've got a new tool like that, it takes time. You've got to learn it yourself and decide then how are you going to use this in the classroom, and what are you going to do to. I think especially all teachers need to have students, academic classes anyway, writing, and you're just going to have to get to know your students really well. And of course, with our population at a large public high school, you have so many students sometimes, that takes time. Thì một lần nữa Khang nói chuyện với ông Scott Thornton thì Khang có nói Khang có hỏi ổng nghĩ về cái tương lai của ChatGPT. Ổng nói thì là một thầy giáo thì dĩ nhiên mình tiếp tục mình phải một vài bước trước mấy em hay là trước những cái chương trình kiểu này, nó sẽ là một cái thời gian nó sẽ thay đổi rất nhiều. Khang hỏi ổng nghĩ gì về cái đó thì ổng nói là ổng không có phải là ghét hay là chống hay là sợ hãi. Ông nói ổng cũng rất là kiểu như vừa mừng là có một cái technology mới, nhưng mà ổng cũng một phần là cũng ổng là anxious, là ổng còn sợ là chưa có biết cách nào mà mình có thể mình dùng nó mà hay là mình cho các em dùng cho cái cách mà đúng. Meaning me that maybe we're going to become more and more the student, and we have the students use it as a tool to teach us, right? To show what they understand. I mean, we do that anyway, but we need to teach them how to use it so that they can, work in groups, and we keep that community alive. Okay. All right. Thank you so much, Scott. Any word for our audience? Anything? No, we good.
Ok, một lần nữa cảm ơn khán giả trở lại đã xem chương trình Passport to Thành Công, và hopefully khán giả đã hiểu một chút thêm về cái ChatGPT, và đặc biệt trong cái ngành giáo dục thì các thầy cô giáo thì nói chung bây giờ nó cũng còn rất là mới, cho nên cái nhiều thầy cô giáo hay nhiều học khu họ cũng đang nói chuyện về về cái program AI này thôi, nhưng mà cũng chưa có cái kết quả. Và Khang cũng biết cái nhiều học khu sẽ block cái chương trình này, mà cái nhiều học khu đang khuyến khích tìm cách để cho mấy em dùng, nhưng mà mình phải có một cách mà dùng trong có một cái control chứ không phải là dùng tự nhiên. Ok, thank you so much Scott. Alright, bye bye và hẹn hẹn quý khán giả vào tuần tới và những cái show kế tiếp. Thank you Scott. Thanks. Yeah.